මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි හැම දිනකටම පෙරවන් සරණයි. අපි සාකච්ඡා කර හිටියේ දීඝනිකායේ සංගීති සූත්‍රය. එහි අංග 8 ගානේ තියෙන ඒවා යටතේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග සාකච්ඡා කළේ. ඒ යටතේ අපි මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය සම්මා සති යටතේ සාකච්ඡා කරමින් කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා කියන ඒවා සාකච්ඡා කළා. දැන් අපිට අද සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ ධම්මානුපස්සනාවට අයිති කොටස්. And with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue our reading from the long discourses, Dīඝanikāya, Sutta 33, the chanting together Sutta. Now we are in the part which talks about the eight things, list of 8 things. So we were doing the sammatta dhamma, or the right or perfect things, that actually being the eightfold noble path. And within that we reached the 7th factor, which is the right mindfulness, samma sati. So that is normally defined as the satipatthana. So we were going through the satipatthana. We had a brief quick course through the satipatthana. Last time we managed to do the first 3 satipatthanas, or foundations of sati, being the observation of the body, observation of the experiences, and observation of the mind. What is left for us is the dhammanupassana, observation of dhamma, or phenomena, or mental objects. දැන් මම මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඉගෙන ගනිද්දී හදාගත්ත සටහනක් මට හම්බුණා මේ අස්කර කර ඉන්නකොට. ඒකේ තියෙනවා මේ චිත්තානුපස්සනාවේ එක එක වාක්‍යකින් අදහස් කරන්නේ මොනවද කියලා. දැන් සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ලෝභ මූල සිත් 8 දැන ගන්නවා කියන එක. විතරාගං වා චිත්තං විතරාගං චිත්තන්ති පජානාති කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ දෝෂ මෝහ සිත් සහ ලෝකෝත්තර සිත් හැර ඉතුරු සිත් කියන එක. So this Dhammaratthana, when tidying up these things, he found kind of note he made for himself, which has like short summaries what you can understand within these 16 different things mentioned in the Chittanupassana, observing the mind. So within the first one is saragam va chitta. So this when there is a mind accompanied by attachment or passion, it should be recognized as such. So within that we have the 8, Yes. 8 according to the Abhidhammic classification, 8 greed rooted minds. Then the second one is the mind free from, or that mind where there is no attachment or passion should be recognized as such. So if we exclude minds that are දෝෂ මෝහයි ලෝකෝත්තර සිතුයි හැර ඉතුරු සිත් තමයි විතරාගං වා චිත්තං කියන්නේ. even the lobha sita. No, lobha already said. Okay. Without lobha, without dosa, without moha, and without supramandana. If we take the 89 kinds of mind in the Abhidhammic classification and exclude the greed-rooted, aversion or anger-rooted, and delusion-rooted minds, and if we also exclude the supramundane minds, so all the other minds are considered as the minds free from attachment. That's it. සදෝසං වා චිත්තං කියලා කියන්නේ දෝෂ මූල සිත් දෙක. So then the next pair has to do with aversion. So the mind with aversion means the 2 aversion rooted minds. ඊට පස්සේ වීත දෝසං වා චිත්තං කියන්නේ අර ලෝභ දෝෂ මෝහ සහිත සිත් 12යි ලෝකෝත්තර සිතුයි හැර ඉතුරු සිත්. So then it's the mind free from aversion. Again, if you exclude the greed, aversion, and delusion-rooted minds, which are altogether 12, and 9, 8 supramundane minds. The rest of the, which is like
20. So 69 minds are considered as the potentially mind free from anger. ඊට පස්සේ සමෝහං වා චිත්තං සමෝහං චිත්තං තිපජානාති කියනකොට මෝහ මූල සිත් දෙක එකකින් අදහස් වෙනවා. So then the next one has to do with delusion. So next couple. So the mind accompanied by delusion are the two delusion-rooted minds. ඊට පස්සේ වීත මෝහං වා චිත්තං කියන්නේ අර මේ අකුසල සිත් හැර ලෝකෝත්තර සිත් හැර ඉතුරු ලෞකික කුසල අව්‍යාකෘත සිත්. So then again the mind free from delusion is again the 69 minds which are not the unwholesome minds and not the supramundane minds. ඊට පස්සේ සංකිත්තං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ තීන මිද්දේ සහිත සිත් පහ. So Sankita or contracted mind is the 5 minds. So there are the 5 minds where the mind factor of Tina Mida or Soft and Torpor is available. වික්කිත්තං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ උද්දච්ච සාගත සිත. ඒක එක සිතක්. මෝහ මූල සිත් දෙකේ එකක් තියෙන උද්දච්ච සාගත අන්නේ සිත තමයි වික්කිත්තං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස්. So the dispersed or scattered mind is the one mind where the that's one of the delusion rooted minds where the mind factor of restlessness is available. ඊට පස්සේ මහග්ගතං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ රූපාවචර සිත් 15යි අරූපාවචර සිත් 12යි. So is the Mahaggatang Vachitang or the like mind grown big is literally or mind gone great is even better one. So is the 15 fine material sphere jhanas and jhana mind and the 12 immaterial sphere jhana minds. අමහග්ගතං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කාමාවචර සිත් 54. So is the mind that is not gone great is the sensual sphere, like minds of the sensual sphere. How many? 54. 54 minds. ඊටසේ සෞත්තරං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කාමාවචර සිත් 54මයි. So then the next one or next couple has to do with surpassable, unsurpassable. So surpassable again is the 54 sensual sphere minds. එසේ අනුත්තරං වා චිත්තං කියන එකෙන් ආයි අදහස් කරන්නේ රූපාවචර අරූපාවචර සිත් 27. So the unsurpassable again is a combination of these fine material and immaterial jhanic minds. සමාහිතං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ එක්ක අර්පණා ධ්‍යාන තියෙන එක්ක උපචාර ධ්‍යාන තියෙන සිත්. So the concentrated mind is either the like real absorption mind or the what is called the excess concentration absorption mind. අසමාහිතං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ දෙක නැති සිත්. So then the not concentrated mind means minds that are not the jhanic mind and not the excess concentration mind. විමුක්තං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ තදංග විස්කම්බන වශයෙන් කෙලෙස් යටපත් වෙච්ච සිත්. තදංග විස්කම්බන විමුක්ත. Yes. So the liberated mind is mind that has either suppressed or I don't know what's the විස්කම්බන තදංග කියන්නේ no, I can't remember the English translation. So there are 3 levels of dealing with defilements. One is like put aside, one is being very much removed, like temporarily not operational, and the third level is complete cutting off. So this liberated mind means the first two, either by suppression or by very much distancing, where it's like temporarily not active. That means the defilement. අවිමුක්තං වා චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ දෙක නැති සිත්. So then the
not liberated mind or not freed mind is the mind that does not have either of those, so there is no suppression or no distancing of the defilements or the hindrances. මේ විදිහට තමයි අටුවාව ඔය ගැන කියලා තියෙන්නේ මට මතක හැටියට. ඒ අනුව තමයි මම බල්ලාවේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. So this is what Dhammarakkhita wrote down when he was studying this, and it matches. It's like summary what the commentary says. I heard one more thing is that you can really get understanding about some of the second ones only after having the first one. Yes, Like yes. Always it is interrelated. First one and second one. හැමතිස්සෙම මේ දෙක සම්බන්ධයි. පළවෙනි එක තේරුණොත් තමයි දෙවෙනි එක තේරෙන්නේ වගේ එකක් තියෙනවා. So same thing with the grown glade. So it's somebody that has experienced the jhana, then knows now this is not the jhana mind. Even though we like theoretically know that this is not the jhana mind, but unless you have really experienced that. ඒ කියන්නේ ඒව හැමතිස්සෙම එකට යන්නේ. දැන් අපි ධ්‍යාන සිතක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ කියලා නිකන් තේරුම් ගත්තට ඒක අමහග්ගත සිත වෙන්නේ නැහැ. අමහග්ගත සිත වෙන්නේ මහග්ගත සිත ලබාගත් කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහක්. Is it correct? Yes. මහින්ද ආන්දර මොකක්ද අහන්නේ? So there are also 121 kind of minds. Are these 89? 121 mind. We can develop that way by connecting jhanas into path and fruitions. Versus these 89 are by the mind state. No, this 89 as well as 121 both are different minds, different consciousness. No, if you say So the this way, question is 89 No, is no, not it's- included in 121, right? no, it's 81 of the 89 are same, and either you have 8 supramundane or you have the 40 supramundane. That's the difference. Okay. Now we have 8 supramundane consciousness, That is in this one. and we have 5 fine material consciousness. So 8 times 5, 40. So 81 plus 40, right? Yes, that's right. So they are included. They are taken together. Yes. ඉතින් ආයි මම කියන්නේ මේවා හරියටම දැනගන්න ඕන නම් අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න අටුවාත් ඉගෙන ගන්න. නිකන් සූත්‍රේ විතරක් කියවුවොත් මේ මොකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. So that's why I can say, if you want to have clear understanding about this, you need to study also the Abhidhamma and the commentaries. Otherwise, from the sutta, you cannot get the proper idea. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි ඊගාට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ ධම්මානුපස්සනාවට අයිති කොටස් ටික. So now, anyway, so this was still like something connected with what we talked yesterday. Now we are getting to the Dhammanupassana or observing the Dhammas or phenomena or mental objects. එතකොට ධම්මානුපස්සනාව යටතේ කමඨහන් පහක් තියෙනවා. So that has 5 real meditation objects. පළවෙනි එක තමයි නීවරණ පබ්බේ කියලා කියන්නේ. So first of the meditation subjects or objects is what is called the division on the hindrances. ඊගායක ස්කන්ධ පබ්බේ. So second one is the division on the aggregates. ඊගායක ආයතන පබ්බේ. Then division on or section on the sense basis. ඊගායක බොජ්ජංග පබ්බේ. Then section on the enlightenment factors. ඊගායක චතුසත්‍ය පබ්බේ. And the last one is the section on the 4 noble truths. දැන් නීවරණ පබ්බේ යටතේ තියෙන්නේ පංච නීවරණ ඔබ්සර්ව් කරන එක. එහෙම කියමු. පංච නීවරණ අනුපස්සනා කරන එක. So as the name implies, so the first one being called the section on the 5 hindrances, nivaranas, it's about observing the nivaranas or hindrances. එතකොට දැන් ඒ කාරණා හොඳට තේරුම් ගත්තොත් භාවනා කරද්දී ඇති වෙන ඕන අකුසලයක් නීවරණයක් භාවනාවේම කොටසක් භාවනාව ඇතුලේ තියෙන්නේ. So from that you can actually understand that whatever kind of defilement or hindrance there might arise in your practice,
that itself actually is part of the practice and should be part of the practice. So you should be observing and noting that. දැන් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා සූත්‍රයේ තියෙනවා සන්තං වා අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දං අත්තිමේ අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දෝති පජානා තමා තුල කාමච්ඡන්දේ ඇති කල්හි මා තුල කාමච්ඡන්දේ ඇතැයි දැනගන්න. So definition in the sutta goes something like this. When there is internal kamachanda is the first of the hindrances, that means sensual liking, sensual desire. One should clearly know there is sensual desire within me. අසන්තං වා අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දං නත්තිමේ අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දෝති පජානා. So likewise, where if there is no internally the sensual desire, one should clearly know there is not the sensual desire within me. යතාච අනුප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාදෝ හෝති තංච පජානාති. යම් විදියකින් නොතිබිච්ච කාමච්ඡන්දයක් උපදිනවා නම් ඒ බව දැනගන්න. So then one also should know how an unarisen sensual desire arises. So when it's arising, one should know about it. ඊට පස්සේ යතාච උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස පහානං හෝති තංච පජානාති. And how the already arisen sensual desire is abandoned, that should be also known. යතාච පහීනස්ස කාමච්ඡන්දස්ස ආයතින් අනුපාදෝ හෝති තංච පජානාති. කියන්නේ ඒ කාමච්ඡන්දය ප්‍රහාණය කරලා ආයි උපදින්න නැති මට්ටමටපත් කළා නම් ඒ බවත් දැනගන්න. And in case it can be that the abandoned sensual desire is never to arise again, so that one should be also known if it's there. ඔය පියවර පහ ව්‍යාපාදයටත් අදාළයි, තීන මිද්දටත් අදාළයි, උද්ධච්ච කුක්කුච්චටත් අදාළයි, විචිකිච්ඡාටත් අදාළයි. So the same scheme is then used for the other four hindrances. That means for the ill will, sloth and torpor, restlessness and remorse, and for skeptical doubt. ඒතර භාවනා කරනකොට මොන නරක තත්ත්වයක් ආවත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. So then with that, whatever kind of nastiness can be happening within the meditation, there is no need to fear that. ඒ මොකද ඒ සිද්ධ වෙන ඔක්කොම දේවල් ඔය පහෙන් එකක් තමයි වෙන්නේ. Because whatever nastiness is happening or arising or disappearing or whatnot, it's within this mentioned thing. So it's one of the five in one of these ways mentioned. ඉතින් ඒ අකුසලයේ වශයෙන් නීවරණ වශයෙන් දැක ගන්නවා නම් දැන ගන්නවා නම් තේරුම් ගන්නවා නම් ඒක ධම්මානුපස්සනාවටත් අයිති ඒ වගේම ඒක සම්මාදිට්ඨිය. So recognizing unwholesomeness and unwholesomeness or hindrance is part of the Dhammanupassana, but also it's actually a kind of one kind of right way. ඉතින් ඒ ධම්මානුපස්සන දැන් ওই නීවරණ පබ්බේ යකටත් අර විදිහටම තියෙනවා. ඉති අජ්ජත්තං වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති බහිද්ධා වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී ආදී වශයෙන් අර හැම එකක් වගේ අගට තියෙන ටික ඒක අගටත් තියෙනවා. So as was mentioned yesterday, each of the I don't know what to call it, the meditation, genuine meditation objects is finished off with this refrain about observing the thing as internal, external, and both, arising and passing away, and both, and then the like complete conclusion that the one knows that the thing is there and the sati is established, and finally one is independent and not clinging to anything in the world. So that same thing is there at the end of the section on the five hindrances. දැන් නීවරණයක් ආපුවාම අනේ මට නීවරණ වැඩි නීවරණයක් ආවා කියලා අමනාප වෙනවා නම් කනගාටු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ භාවනා කරන්න දන්නේ නැහැ හරියට. So if you get a hindrance arising and your reaction is, oh no, I have this hindrance, what is happening, like this, so that means you cannot be said to be somebody that understands what the meditation is about.
ඒ වගේම කාමච්ඡන්දය වගේ එකක් ආවම ඒක එන්ජොයි කර කර කාමච්ඡන්දයේම ඉන්නවනම් ඒත් භාවනා කරන්න දන්නේ. So the reaction can be also like, especially with the sensual desire, you can be actually enjoying having the sensual desire. So that also means you actually did not understand what the meditation is about. ඒ වගේම තීන මිද්දයක් ආවම තීන මිද්දේම ඉන්නවනම් නිදි කිර කිර ඉන්නවනම් ඒක මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව ඒත් භාවනාව හරිනේ. So if you get Tina Midda and you are just kind of staying there in a kind of like impulse, like half sleepy or not really recognizing anything state without anything, so that means also you don't understand. දැන් මේ තීන මිද්දය ගැන තව ටිකක් පැහැදිලි කරනකොට ඒ තීන මිද්ද චෛතසිකයේ තියෙන සිත් තමයි මේ නීවරණය කියලා කියන්නේ. තීන මිද්ද කියලා චෛතසික දෙකක් තියෙනවා. ඒ චෛතසික දෙක සහිත සිත් තමයි මෙතෙන්දී අදහස් වෙන්නේ. හොඳටම නිින්ද ගිහින් ඉන්න එක නෙමෙයි. So although it's good to know this sloth and torpor really is a mind concomitant. So it's when we talk about recognizing when the sloth and torpor is there within oneself, it means that those are the two minds, right? Two minds. No, two mental concomitants. So that means the two mind concomitants, that is sloth and torpor, are present in the mind. It does not mean that you are asleep really. දැන් හොඳටම නිින්ද ගිහින් හිටියොත් එහෙම ඒ වෙලාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ භවාංග සිත්. ඒවා අකුසල් සිත් නෙවෙයි. ඒවා විපාක සිත්. So if you are in deep sleep, what is happening is bhavanga or life continuing minds, which is a resultant mind. It's not an unwholesome mind. ඉතින් ඒකින්ද එක්ක හොඳට නිදා ගන්න එක්ක තීන මිද්දේ නැතුව ඉන්න. So either you sleep properly or dispel the sloth and torpor mind factors. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ නීවරණ ආවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා හඳුනා ගන්නවා නම්. ඒ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඒවා හඳුනා ගන්න නැතුව ඒව ඇතුළට වෙලා ඉන්න එක. So the problem there, not only this one with all the hindrances, is if you don't recognize that the hindrance is there, so and you just stay within that. ඒකන් තව ටිකක් අභිධර්මයේ පැත්තෙන් ওই නීවරණ ගැන විස්තර කළොත් කාමච්ඡන්ද නීවරණය කියලා අදහස් කරන්නේ ලෝභ චෛතසිකය. So if you look at it from the Abhidharmic standpoint, the sensual desire is the greed mind factor. ව්‍යාපාද නීවරණය වශයෙන් අදහස් කරන්නේ දෝෂ චෛතසිකය. So ill will is, that's the second of the hindrances, is the mind factor of aversion or anger. ඒක තීන මිද්ද නීවරණය වශයෙන් අදහස් කරන්නේ තීනය සහ මිද්දේ කියන චෛතසික දෙක. So then the sloth and torpor, there are two mind factors called, one is called sloth and the other one torpor. උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියලා අදහස් කරන්නේ චෛතසික දෙකක්. උද්දච්ච කියලා කියන්නේ උද්දච්ච චෛතසිකය, කුක්කුච්ච කියන්නේ ද්වේෂ සිත්වල යෙදෙන චෛතසිකය. කුක්කුච්ච චෛතසිකය. So then the fourth hindrance, that is the restlessness and remorse, again there are two different mind concomitants, mind factors that combine with the delusion rooted minds. Delusion and aversion rooted. Sorry, and aversion. That's the second one. So the second one, remorse, is connected with delusion and aversion. ඊට පස්සේ විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේ ආයි විචිකිච්ඡා චෛතසිකයමයි. ඒක තියෙනෙත් මෝහ මූල සිත්වල. So then the last hindrance of skeptical doubt is again a mind factor that is available in one of this purely delusion mind. ඉතින් අන්න එහෙම ඉතින් ඔය නීවරණ ටික ගැන පැහැදිලි කරගන්න එක හොඳයි. ඒකම තව ඔය ගැන තවත් කියනවනේ ඒ එක එක නීවරණය දුරු කරගන්න වෙන වෙන උපාය මාර්ග තියෙනවා.
So then, in connection with the hindrances, it's good to know that there are like different ways how to deal with different hindrances. දැන් උදාහරණයකට කාමච්ඡන්දය දුරු කරගන්න ඍජුව උදව් වෙන එක තමයි අසුභ භාවනාව. So with the sensual desire, the like direct helping to is the asubha meditation. ව්‍යාපාදය දුරු කරගන්න ඍජුව උදව් වෙන එක තමයි මෛත්‍රී භාවනාව. So with elbow, the direct help is loving kindness. ඉතින් තීන මිද්‍ය දුරු කරගන්න ඍජුව උදව් වෙන එකක් තමයි මරණානුස්සති භාවනාව. With sloth and torpor, the direct help is recollection on the death. ඊට පස්සේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච දුරු කරගන්න ඍජුව උදව් වෙන එක කියලා මට හරියටම මතක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට මොකක් හරි හිත තමන්ගේ පහදින එකඟ වෙන භාවනාවක්. දැන් උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන්නේ උද්දච්චයට බර එකක්. ඉඳලා සමතයට බර තමන් හුරු කරගෙන තියෙන මොකක් හරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. So this restlessness and remorse, it's because everybody is different. So depending on your personality or what kind of person you are, there might be some object that kind of automatically and easily calms down and concentrates your mind. So that itself is a suitable direct help against restlessness and remorse. ඊට පස්සේ විචිකිච්ඡාව දුරු කරගන්න හොඳම භාවනාවක් තමයි බුද්ධානුස්සතිය. මොකද බුද්ධ ආදීන් ගැන සැකේනේ එතන තියෙන්නේ. So the direct help against the skeptical doubt is a recollection of the Buddha's qualities. ඒ මම කිව්වේ හැබැයි බොහොම දල වශයෙන් හරියටම පොතේ ඔය ගැන කියලා තියෙන එක මතක් කරලා නෙමෙයි මම කිව්වේ. දල වශයෙන් තියෙන ඒකම තවත් ඔය ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ධානාංග එක එකනොත් ඔය නීවරණ එක එක ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ධානාංග විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකග්ගතානේ. අන්නේ ධානාංගත් ඔය එක එක නීවරණයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල්. So then the other thing, so this was just very simplified version. So there is another thing, if you consider the jhanic factors, so each of the jhanic factors is kind of opposing one of the hindrances. So there is that connection also. ඒ කියන්නේ නිකන් මට දල වශයෙන් මතක් වෙන විදිහට විතර්කයේ කාමච්ඡන්දයට ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඊට පස්සේ ප්‍රීතිය ව්‍යාපාදයට ප්‍රතිවිරුද්ධයි. විචාරය තීන මිද්දයට ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඒකාග්‍රතාවය උද්දච්චයට ප්‍රතිවිරුද්ධයි. සුඛය විචිකිච්ඡාට ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ආන්නේ විදිහට වගේත් ඕවා බණ පොතේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. So the applied thought is supposed to be kind of opposing the sensual desire, rapture or strong joy, opposing ill will. What is පීති විචාරය තීන මිද්දයට. Yes, so vichara or sustained thought is opposing the sloth and torpor. One-pointedness is opposing restlessness and worry, and comfort, happiness or bliss is opposing skeptical doubt. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට දැන් නීවරණ පබ්බේ යටතේ ඔන්න ඔය කාරණා තමයි තියෙන්නේ. ඊගාට මේ තියෙන කොටස තමයි කන්ද පබ්බේ කියලා කියන්නේ. So anyway, that's all in short summary of the 5 hindrances as a meditation object within the foundations of mindfulness. So the next one within the Dhammanupassana is the section on the 5 aggregates. ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ඉති රූපං ඉති රූපස්ස සමුදය ඉති රූපස්ස අත්තංගම ඉති වේදනාය සමුදය ඉති වේදනාය අත්තංගම ආදී වශයෙන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වල සමුදය නිරෝධය සමුදය වය ගැන සැලකිලිමත් වෙන එක තමයි ඊගාව කමඨානෙදී පැහැදිලි කරන්නේ. So all 5 aggregates being the form, materiality of the body, vedana, feelings or experiencing, sanya, that is like perception or and then the mental formations and consciousness.
So with each of those five, there are three things to observe, and that is observe the aggregate only as the aggregate, observe the arising of the aggregate, and observe the finishing of the aggregate. ඉතින් ඒකෙත් අගට අර කොටස තියෙනවා ඉති අජ්ජත්තං වා ආදී වශයෙන්. So then again, because it's a meditation object on its own, it has the usual refrain of observing these things internally, externally, both the nature of arising, the nature of passing away, and both, and the conclusion about knowing that that is there, and the establishment of sati, and reaching the point where there is like one is independent, not clinging to anything in the world. ඊගාව කොටස තමයි ආයතන පබ්බේ කියලා කියන්නේ. So the next section is the section on the sense basis. ඒකේ තියෙන්නේ චක්කුංච පජානාති රූපේච පජානාති යංච තදුබයම් පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං තංච පජානාති. ඇහැ දැන ගන්නවා, රූප දැන ගන්නවා. ඒ දෙදෙනාගේ එකතු වීම නිසා යම් සංයෝජනයක් ඇති වෙනවා නම් අන්න ඒක දැන ගන්නවා. අන්නේ විදිහට ආයතන 6 ගැන තියෙනවා. So there within the six sense bases being the sense base for seeing, hearing, smelling, tasting, getting the tactile information, and thinking. So with all six of them, there are three things to observe, and that is the so-called internal sense base being the eye, ear, nose, tongue, body, and mind, and the external, so then knowing the external object being the forms or sights, sounds, smells, tastes, tactiles, and thoughts. And then whenever if there is some kind of factor arising out of these two being there together, that factor also should be recognized. එතනක් තියෙන හිතෙනවා යතාච අනුප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස උප්පාදෝ හෝති තංච පජානාති. ඇහත් රූපත් එකතු වීම නිසා නොතිබුණු සංයෝජනයක් අලුතින් උපදිනවා නම් ආන්නේ බවත් දැනගන්න. Also, if there was not before a factor and a new factor arises because of these two, that is the eye meeting with the sight or with the form, or the ear meeting with the sound. So whenever there is a new factor arising, that should be recognized. යතාච උප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස පහනං හෝති තංච පජානාති. ඒ උපන් සංයෝජනයේ යම් විදිහකින් ප්‍රහාණය වුණා නම් ඒ බවත් දැනගන්න. So if there is the situation where a factor that has arisen because of these two meeting has been abandoned, so the abandoning of the factor should be also recognized. යතාච පහීනස්ස සංයෝජනස්ස ආයතින් අනුපාදෝ හෝති තංච පජානාති. ප්‍රහාණය වෙච්ච සංයෝජනේ නැවත හට නොගන්න තත්ත්වයටපත් වුණා නම් ඒ බවත් දැනගන්න. And as the last one, if the situation is that there is a kind of situation where the factor has been abandoned in such a way that it never arises again, so that should be also recognized. ඉතින් ඇහැ පිළිබඳවත් ඔය විදිහයි කන නාසය දිව කය මනස හයම් පිළිබඳව ඔය විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. හරිම සියුම් දේවල් නේ. So these things are very subtle, very refined things. කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රඥාව තියුණොත් විතරයි ඒවා පැහැදිලි වෙන්නේ. One needs very sharp wisdom or the experiential understanding to understand those things. දැන් ඇහත් රූපත් නිසා සංයෝජන 10ක් හටගන්න ඉඩ තියෙනවා. So because there is like space or opportunity for all the 10 factors to arise where an eye meets an eye object. ඒ කියන්නේ That සක්කාය means like දිට්ඨි. the physical eye and the sight. ඔව් සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිඝ රූපරාග රූපරාග මාන උද්දච්ච අවිජ්ජා කියන ඔය සංයෝජන 10න් යම් ප්‍රමාණයක් හෝ 10ම හෝ හට ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා ඇහත් රූපත් පදනම් වෙලා. So it's the 10 factors of personality view or embodiment view, then vichikicha is doubt, wrongly grasped
ritualized morality is the third one. Then attachment to sensuality, aversion, and then attachment to fine material things or attainments, attachment to immaterial attainments. Then conceit, restlessness, and ignorance. So there is space where an eye needs the form or the eye object. One of them or few of them or all of them to some extent can arise. So when in the situation that happens, it should be recognized. දැන් සමහර ඒවා ඉතා පහසුවෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇහත් රූපත් එක්වීම නිසා කාමච්ඡන්දය ඇති වෙන හැටි අපි අවධානයෙන් හිටියොත් බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් So ගන්නවා. some of those are kind of not difficult, they are outright easy to recognize. So like let's say you see something and the factor of sensual attachment arises, so that is not that difficult to recognize. ඒ වගේම තරහකාරයෙක් දැක්කොත් එහෙම ව්‍යාපාදයේ ඇති වෙන හැටි වහාම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So if you meet somebody that really makes you angry normally, so you can quickly recognize when you see that person anger arising, which means the factor of aversion. ඒ වගේම කන්නඩියේ මූණ බලනකොට පහසුවෙන්ම සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි මගේ ආත්මය, මම මේ තමයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. So let's say if you watch yourself in a mirror, you can get easily ideas about oneself. So that would be the personality view or embodiment view. ඊට පස්සේ කන්නඩියේ මූණ බලනකොට මම හරියම ලස්සනයි, අරයට වඩා මං කොච්චර ලස්සනයිද කියලා මාන්නය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. Okay, so some people when they see themselves in the mirror, they like what they see and they think, oh, how much beautiful I am than those other people. ඒ වගේම හිතෙන අනිත් පැත්තට අනේ මම කොච්චර කැතයිද මේ අරගොල්ලයා කොච්චර ලස්සනයිද කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඒත් මානෙම තමයි දෙකම. But actually the opposite is also, so if you look at yourself in the mirror, think, what kind of rubbish look is this? How much of an ugly guy I am? So then it's actually inferiority kind of thing, which is also part of the conceit. That is like that is called hina-mana. Like you measure up yourself lower than others. ඊට පස්සේ මේ ඔන්න දැන් විචිකිච්ඡාත් ඇති වෙන බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපේ දැක්කම මේ බුදුන් හැබෑටම බුදු වෙලාද ඔය කිව්වට ඉතින් මේ මුන්නාන්සේට ඔක්කොම අවබෝධ කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ ඇහත් රූපත් පදනම් වෙලා විචිකිච්ඡාව ඇති වෙන විදියට. So when you see, let's say, a Buddha statue, you might start having thoughts, was he really the Buddha? Did he really figure out those things, or is it just a bogus? So then because of the eye and that fall, that's how the factor of doubt might be activated. ඊට පස්සේ දැන් අර රජවෘත ගෝවෘත කුක්කුරත වගේ උත රකින්න එක්කෙනෙක් දැක්කොත් මේගොල්ලෝ කොච්චර වීරිය කරනවද මේක නම් ඒකාන්තෙම නිවන් මාර්ගය. අර අපි කියවේ සුණක්කත්තගේ කතාව ඉස්සර ඒ වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. නොකා ඉන්න මිනිස්සු එක එක ඒවා වෘත රකින්න අයව දැක්කොත් එහෙම ඉතින් හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඒකත් හොඳ කෙලෙස් ලියා හරින මාර්ගයක්. දැන් මේ නිගණ්ඨයන්ට කිසි තෘෂ්ණා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අතහැරලා ඇඳුම්වත් නැතුවනේ ඉන්නේ කියලා එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඇහත් රූපත් පදනම් වෙලා තමයි ඒවා හිතන්නේ. So if you see like in India, you can see all kind of ascetics like in the Buddha's days, they are still available there in India. So they were these ascetics practicing living as a cow or as a dog, or you can see the naked ascetics, or even like people just like fasting a lot. But by seeing them, you can get ideas of what they do, like especially easily with the naked ascetics, because with them, if they have sense desires, it's very visible. So you can get idea what they do must really lead to some kind of liberation. So which would go under this third factor of wrong grasp of ritualized morality. ඒ වගේම දැන් උද්දච්චය වගේ එකක් බොහොම පහසුවෙන් ඕන දෙයක් නිසා ඇති වෙනවා. ගොඩාක් දැන් උද්දච්චය ඇති වෙනවා විවිධ අරමුණු රාශියක් එකපාරට දැබු. දැන් මම කොළඹ නගරයට එහෙම ගියාම ගොඩාක් දේවල් පේන්න තියෙනවා. එක එක වාහන, ලස්සන අය, කැත අය, හොඳ අය, නරක අය.
මේ අරමුණු ගොඩාක් එනවා. ඉතින් ඒ අරමුණු ඇහැ හරහානේ එන්නේ. ඒ ඇසුරු කරගෙන ඉතාම පහසුවෙන් උද්දච්ච වෙන්න පුළුවන්. So then, let's say you go to Colombo or somewhere else where there are many different sights to see. So, like by seeing all those objects, the mind can get very easily dispersed. So again, that is because of the eye and the object, the mind gets dispersed, which would be the factor of restlessness. ඒ වගේම අවිද්‍යා සංයෝජනය නම් ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන් ඇහැ හරහා. මේ කොහොමත් අපි ඉන්නෙත් නිකන් ඒ අවිද්‍යාව මත තමයි. මේ ඔක්කොම දැන් මේ පේන දේවල් ඔක්කොම ඇත්තයි කියලානේ අපිට හිතෙන්නේ. මමත් ඉන්නවා, අනිත් අයත් ඉන්නවා, මේ ලෝකෙත් තියෙනවා, සියල්ල ඇත කියන වැරදි අදහසක අපි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකම අවිද්‍යා සංයෝජනය විය හැකියි. So the last factor of ignorance really is like happening basically all the time with all kind of objects. So if you just sit and see things, you kind of have internal notion that I am here and the things that I see, there is the world, there are the people as entities and so on, not really considering the underlying truth state of things. එතකොට දැන් රූප රාග අරූප රාග දෙක නම් ඇහෙන් බලලා එකපාරට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඇහැ පදනම් කරගෙන කොහොමද කියලා. නමුත් ඒ ගැන උනත් අදහසක් කියන්න පුළුවන් මට නිකන් කල්පනා කරලා. ඒ කියන්නේ දැන් කවුරු හරි හොඳට භාවනා කරනවා දැක්කොත් මෙයා නම් පුදුම සැපෙන් ඇත්තේ. ධානා සැපයකින්. මෙයාට පුදුම සමාධියක් නේ තියෙන්නේ. කියලා ධානා ගැන යම්කිසි රාගයක්, ලෝභයක්, ආශාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඇහැට පේන එක අනුව තමයි ඒ තීරණය කරන්නේ. So this attachment to fine material and immaterial, it's somewhat more difficult, but let's say Dhamma says, for example, you see somebody meditating very in a tranquil, like a very inner happiness and bliss and peace and comfort kind of way. So then you think, oh, having this jhana, the person must have jhanas and this is something really good to get. So then because of seeing something, you start having attachment towards these jhanic levels. සමහරලාට පැය 4-5 එක දිගට වාඩි වෙලා අර බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් වගේ බොහොම නිශ්චලව ඉන්නවා දැක්කම ඒ ගැන ලොකු කැමැත්තක් හෝ ආශාවක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක යම් ප්‍රමාණයකට මේ රූප රාගයක් අරූප රාගයක් වගේ. So you see maybe somebody sitting, even and you realize the person sitting with a very straight back, full lotus position for 4 hours straight, and he looks like this silent sage, almost like the Buddha himself. Then you might start having ideas how this like deep concentration state you want to get them, and then that can be the attachment to fine material and everything. කියන්නේ වගේ ඒක තමයි චක්කුංච පජානාති රූපේච පජානාති යංච තදුබයම් පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං තංච පජානාති කිව්වේ ඔන්න ඔය වගේ දෙයක්. So when the sutta talks about knowing the eye, knowing the form, knowing or recognizing whenever there is before not existing fat arising, arising is something along those lines. ඔව්. ඉතින් ඔය විදිහට ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන 6ට ඔය සංයෝජන 10 සම්බන්ධ කළාම සංයෝජන 60ක් බවට පත් වෙනවා. So if you like combine all of that, you have altogether 60 fetters. Fetters and like a eye and the first fetter, eye and the second fetter. So you have like 60 different combinations. ඊට පස්සේ තවත් වැඩි කරන්න පුළුවන් වුණා අජ්ජත් බහිද්ද වශයෙන්. දැන් අපි තණ්හාව වැඩි කරලා ගන්නෙ. ඒ විදිහට අජ්ජත් බහිද්ද වශයෙන් ගත්තාම 120ක් සංයෝජන වශයෙන් උත් කියන්න පුළුවන්. So then if you combine this internal and external, you can get it up to 120. ඉතින් ඔන්න ඒ සංයෝජන ගැන බලන අනුපස්සනාව තමයි මේ ධම්මානුපස්සනාව ඒ කොටස තමයි ඒ සංයෝජන ආයතන පබ්බේ කියලා කිව්වේ. So this is probably enough as a kind of short summary of this section on the sense basis. Or
And it has the refrain again because it's like on meditation object on its own. So the internal, external, and both, and so on section is there again at the end of the section. ඊට පස්සේ බොජ්ජංග පබ්බේ කියලා කියන එක ඊගාවට තියෙන්නේ. ඒකේ කතා කරන්නේ සප්ත බොජ්ජංග පිළිබඳව. So the fourth one being the section on the enlightenment factors talks about the 7 enlightenment factors. ඉතින් ඒව හැබැයි ඉතින් භාවනාව හොඳටම දියුණු වෙලා මාර්ගඵල ලබන්න හොඳටම ආසන්න හෝ එක්ක මාර්ගඵල ලැබපු අයත් භාවනා කරනවානේ. අන්නේ අයට අදාළ හෝ භාවනා කොටසක් තමයි බොජ්ජංග පබ්බේ කියවෙන්නේ. So this section is there really for somebody who is about to attain first realization, or for somebody that has already had at least one realization. එහෙම නැත්නම් ඉතින් රහතුන් වහන්සේලාට උනත් ඒක අදාළ කරන්න. Even for the arahats it's there. Because others basically cannot talk about enlightenment factors because ඔව් සාමාන්‍ය යන්තම් භාවනා කරන කෙනෙක් ගැන සප්ත බොජ්ජංග තියනවා කියලා කතා කරලා වැඩක් නැහැ ඒ හැටි. So because for a normal person there is no use because even though you might have similar qualities, they are nowhere near the level that is called the enlightenment factor. So enlightenment factor means you are just about to get, you are very near your own enlightened first realization, or you have had at least one, so you have gone through that experience. Otherwise, for others, it's not applicable. ඔව් දැන් ඒ නීවරණ දැන් සති පළවෙනි එකනේ. මේ සතිය මේ සාමාන්‍යයට සමහරලාට ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සති සම්බොජ්ජංගය කියන්නේ නැහැ. So the first enlightenment factor being mindfulness or sati. So even other people might have sati or mindfulness, but it's not mindfulness as an enlightenment factor. ඒ හතම ඒ වගේ තමයි අපි තේරුම් ගන්න. So the rest of the 7 enlightenment factors altogether, 7 is like that. So we have like a kind of wisdom and energy and rapture, tranquility, concentration, and equanimity, but it's nowhere near the level that is called that it could be called an enlightenment factor unless you have already had an enlightenment experience or you are very near it. දැන් සප්ත බොජ්ජංග හැම කෙනෙක්ම ගේ දන්නවා. සති සම්බොජ්ජංගය, ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය, විරිය සම්බොජ්ජංගය, පීති සම්බොජ්ජංගය, පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය, සමාධි සම්බොජ්ජංගය, උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය. ඒවා තමයි බොජ්ජංග 7. එතකොට ඉතින් ඒ ගැනත් අර විදිහටම තමයි සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ. සන්තං වා අජ්ජත්තං සති සම්බොජ්ජංගං අත්තිමේ අජ්ජත්තං සති සම්බොජ්ජංගෝති පජානාති. අසන්තං වා අජ්ජත්තං සති සම්බොජ්ජංගං නත්තිමේ අජ්ජත්තං සති සම්බොජ්ජංගෝති පජානාති. යතාච අනුප්පන්නස්ස සති සම්බොජ්ජංගස්ස උප්පාදෝ හෝති තංච පජානාති. යතාච උප්පන්නස්ස සති සම්බොජ්ජංගස්ස භාවනාය පාරිපූර්ණී හෝති තංච පජානාති. කියලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හැම බොජ්ජංගයක් ගැන විස්තර කරලා. With all 7 of them, there are 4 things to observe and know and recognize the enlightenment factor. So let's say whenever there is internally the enlightenment factor of sati, one recognizes there is within me the enlightenment factor of sati. So then whenever and before not existing factor is arising, that should be recognized, and whenever the already existing factor is by development, by meditation, brought to fulfillment and perfection, that should be also recognized. ඉතින් අන්නේ පියවරවල් 4 එක එක බොජ්ජංගය ගැන පිළිපදින්න තියෙනවා. ඒකයි මේ ඇත්තේ මෙතන භාවනා කිරීමක්නේ. ධම්මානුපස්සනාව කියන්නේ භාවනාව. ඉතින් ඒ පියවරවල් 4 පිළිපදින එක තමයි එතෙන්දි කරන්න තියෙන්නේ. So the word bhavana is translated as meditation, but it means also actually cultivation. So this what we do is meditation, and these 7 enlightenment factors. There are these 4 ways. The 4th one being how that enlightenment
factor reaches its like perfection and fulfillment by development or by meditation. So, for example, if Anatha Pindaka reached the stream entry in the first night meeting Lord Buddha, how would he know that he had all 7 enlightenment factors? Because his learning would not be at that level at that point. Actually, he probably doesn't know. But he would know later. He would know later, or maybe not know. He became Sotapanna because of the influence of the Buddha. Buddha can develop his mind by speaking. Buddha upgrade his mind to the path knowledge. Actually, Anatha Pindika, according to my memory, towards like just before this, Venerable Sariputta gave him talk on the foundations of mindfulness, and Anatha Pindika said, "Oh, this is so amazing! Why I have not heard about this before?" So from that we can extrapolate. He probably did not really meditate, or like very little. Not. That's the power of the Buddha, or the ability of the Buddha. The Buddha has this ase anuse jnana and indriya paropariyatta jnana. Using those jnanas, Buddha can influence others' mind and upgrade his mind up to the level of path knowledge. But only if they had a certain level of paramis, correct? Actually, they must have paramis up to the Sotapannahood. If it is so, Buddha can upgrade him to that level. එහෙනම් අපි අද දවසේ කාලය ඉවර නිසා මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. හෙට අපි ඊගාව කොටස කියමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So that's it for today because we are out of time. So may you all be well and happy, protected by the triple gem, and thanks for this.